The following recording is a Somali Society of Engineers presentation conducted on November 24th, 2024. Engineer Rashed Gulaid is a professional senior civil engineer with over 35 years of progressive experience in road and bridge construction, project management, and infrastructure development across the greater Chicago area. He started his career as a staff engineer at Schnabel Engineering before joining the Illinois Department of Transportation, where he spent over 12 years as a resident engineer. He currently serves as the president and CEO of Gulaid Consulting Engineers, overseeing multidisciplinary teams and delivering complex civil engineering projects for public and private clients. Rashid holds a Bachelor of Science in Civil Engineering from the University of the District of Columbia and a master's degree in structural engineering from Howard University. In addition to his professional and technical background, Rashid serves as a member of the SSC Advisory Committee, contributing his industry expertise to shape the future of engineering education and professional development in the Somali community. topigan maanta aanu ka hadlayno wax weeyaan sida title-ka ka muuqata waxaan ka hadlaynaa the evolution of roads road construction in the United States way title-ku marka very soon waxaan idinla sheergarayn doonaa slides ayaan follow garayn doonaa but generally wax weeyaan waa sida uu title-ku sheegayo waxaan eegaynaa isbedelada ku soo dhacay jidad dhisidda Maraykanka soo laba ujeedaynu ka leenahay arrintani bal inaan aragno meesha aan joogno aan ku compare garayno iyo that we don't feel bad dadka badankoogu halkaan kasoo bilowno bay kasoo bilaabeen wax badanna inama dheer taa inaan xoogaa yar proof garayno iyo inaan generally thesis-ka aan hadda soo bandhigi doono ee ah maxaa drive gareeyay jidadka Maraykanka dhisidooda iyo jidadka in general way soo wada socdaan Maraykanka example maanu soo qaadan laakiin adduunka oo dhan waa sidaa what are the drivers maxaa drive gareeyay in jid la dhiso in jid wax lagu kordhiyo in jid technology cusub lagu kordhiyo markaa thesis-kan soo bandhigaynaa so waxaan idinla sheergarayn doonaa basically all of that. So the title is The Evolution of Road Construction in America. And sidaan sheegay, labada ujeedada aan hore usoo sheegay baan ka leenahay. Slide-kii ku xigay, it is actually more important, both text-ka iyo sawiraduba. Waxaan sadgaraynanaa bal thesis-ka aan ku bilaabayna argument-kan yaran meesha soo dhignay, overview-ga. Thesis-kaas wuu inagu soo noqon doonaa so you'll keep an eye on it jidadka waxa drive gareeya advancement-ka technology-ga iyo material-ka isbedelaya advancement-ka laga gaadhay material-ka iyo focus-ka ay leedahay society-gu priorities-ka uu leeyahay waqtiga hadda la joogo these three things ayaa aad marka obviously laga reebo waa the obvious thing dhaqaalaha ah that would be another thing entirely different but waxaad arki doontaan jidadkan Maraykanka from the beginning until now saddexdaa issue baa major ka ahaa and saddexdaa issue jid kastoo la dhisayo way joogaan and waxaad arki doontaa every time on slide-ka aan dhaafno aan u tegna meel cusub waxaad arki doontaa inaan kusoo noqonayno saddexdaa item waana ku dhamayn doonaa saddexdaa item baan ku dhamayn doonaa presentationku waxay u qaybsan tahay shan qaybood bay u qaybsan tahay initially waxaan ka hadli doonaa the early roads oo 1800s ilaa 1900s-kia itemka labaad wuxuu noqon doonaa the good roads movement oo markii dhaqdhaqaaqa jidadka in jidad laga dhisto Maraykanka la bilaabay oo 1880 ilaa 20th century qaybta saddexaad waxa weeyaan the rise of automobiles and interstate highway system markii gawaadhida la invent gareeyay ama inventionkii maahane mass productionka lagu sameeyey effect-ka ay ku yeesheen jid dhisidda iyo interstate siduu u develop karo interstate system baa la yidhaha highwayda waaweyna Maraykanka qaybta afraad waxaan ka hadli doonaa modern roadska now jidadkii waa la dhisay but we'll discuss what modern roads look like
qaybta shanaad ee u dambaysana waxaan eegi doonaaba modern roadskii waan haysanaa xaggee loo socdaa what is the future markaa shantaa qaybood haddii ilaahay yidhaahdo ayaanu kala dhigi doonaa presentationkeena sawirkan meesha ku yaalla aad arkaysaan waa laba sawir oo contrasting ah weeyaan iska soo horjeedaan jidkan ku yaalla bidixda wuxuu ku tusayaa waa Roman timeski medieval timeski but specifically waxaad macnaha aad ka qaadan kartaa wax weeyaan materialkii markaa la haystayna waxaasay ahayd aqoontii iyo technologygii jirayna waxaasay kuu goynayeen baahidii societyguna intaasay bacayd waxaa laga yaabaa horses iyo foot in lagu maro iyo waxaas keliya in loo baahnaa jidka midigta ku yaalla ee route 66 isagana waxaan soo qaatay uun wuxuu ahaa jidadkii ugu horreeyey stadiyada iskaga cross gareeya ee maraykanku dhistaan typically waa jid normal oo typical rural roadska maraykanku waa sida waa 2 lanes payment markingkiisu au sidaa u egyahay hadda qaar wayse dhulkii waa ballaadho waxaa laga yaabaa 2 lane on each direction inay jidadku yihiin meelaha badankooga bal waa jidkii ugu horreeyey ee Chicago ka bilaabmaa ilaa iyo Los Angeles taga 2446 miles of roadway buu ahaa marka jidkani muuviye badan buu ku jiraa waa jid caana markaad Maraykan degan tahay way yaqaanaa dadku waayadii 60yadii iyo wixii ka horreeyey tourist marka la baxayo waa highway keliya la maru ahaan jiray oo very scenic several states buu isku maraa from Illinois to Missouri to Oklahoma to Texas New Mexico halkaasuu ka galaa California wuxuu ku dhamaadaa Los Angeles suburbkeeda meel la yidhaahdo Santa Monica so just pictures go waxaanu keeno just to contrast what semi-modern roads look like iyo waxay u ekaan jireen sidii xagga hore iyo thesaska inaan idinla wadaago okay halkay jidku ka bilowdeen the early roadski maxay ahayd early roadsku dee waa early roads waa dirt road waa ilaa maantada way jiraan qaarkood lama isticmaalo badanka laakiin de way iska jiri karaan dhulkeenna waxa u badan dirt roadskaasi dirt roadskan markii la bilaabayay baahidii jirtay baa sidaa ahayd inta badan horse drawn wagons baa jiray gaari yaroo uu faras jiidayo wax badanba looma baahnayn jidkeeda in laysku yarsimo meelaha la tegtegayo ma fogeyn communities way isku dhadhawaayeen so this was sufficient even xitaa markii gawaarida lasoo saaray waa la mari karaya as long as jidku yahay dry ee aanu roob lahayn so waa the most basic way jid loo samayn karo it's just waan meel yar xadxadho oo in ku filan jidka level garayso compact garayso and that's it xoogaa horaa loo soo dhaqaaqay oo gravel roads baa la bilaabay in si all season looga dhigay jidadka oo dirt roadsku sidaad ogtihiin Somaliland ba caqabaduu leeyahay anigu waxaan xasuustaa when I was younger waxaan ka imiday goboladani galbeedka Boorman ka imiday markaan soo korayay waxaa jirtay there was a time dee laami ma jirin dhulka Boorman iyo Hargeysa maalin loo kala dhexi jiray maalin yaroo waxaa jiri jirtay dila iyo dhaxaysa maxay ahayd kala beyrka inay ahayd baan malaynayaa oo gabilay oo qoolka la odhan jiray oo waa dhulkan beeraleyda clayish soil kale sometimes gaadhigu halkaa hadduu kaa gala habeen baad hoynaysa hadda waa 78 kilometers waxaan ka hadlaynaa maantana intoo laga soo qadayo Boorama ayaa la tegaa ayaad Hargeysa kusoo loo noqonaysa intaad Boorama kusoo qadayso so it is waxay ku tusaysaa limitations ay jidadkani leeyihiin jidadkan dirtsku de waa intaa ay dry yihiin waa la mari karaa laakiin mar hadduu roob yimaado dhibaatadeeda ay leeyihiin so gravel roadska lagu xijisiiyey meelaha gravelka laga helayo gravelku wuxuu ka samaysan yahay porous material so
at least waxa weeyaan you don't have to deal with the dirt iyo inuu gaadhigu kaa gala meel iyo but isaga laftiisu wuxuu leeyahay shortcomingskooday leeyihiin oo the maintenance badan bay u baahan yihiin you have to refurbish with more gravel rotting wax la yidhahdaa ku dhacaya it cannot last longer but heavy weights ma qaadi karaan inta badan so that was the limitation maxaa ku xigay markaa gravel iyo dirt un maahayn waa laga soo guuray wood baa la isticmaalaya Maraykanka so sawirkaas sareed aragtaay wax weeyaan meel walba gravelka lagama heli karo meelo badan oo iska marshlands ayaa jira Maraykanka oo geeda ka buuxaan oo biyo iska fadhiyaan marka logski intoo la googooyey geedihii ayaa saa loo crossing loo dhigay saas oo kale and it served the purpose-kii markaa jiray materialkii la hayay iyo technologygii jiray intaba way fit garaysay so xoogaa way shaqaysay and then waxaa la duldhigay planks baa la duldhigay planksku waa wood process garaysan weeyaan so wuu simayaa wuu isku simayaa jidkii so blank roads baa soo baxa markii dambana oo isla jidkii looxa laga sameeyey laakiin loox isku siman laga sameeyey but again sidii hore way dhaantaa laakiin dhibaatadu waxa weeyaan this is an organic material how long buu joogi karaa termites baa galaya markaa ishiye kaloo yeelanaya how many gate baad goynaysaa to create a few hundred feet of a roadway so drawback-gayga yeesheen laakiin waxay ku tusaysaa dhinac baa loo socday horaa loo soconayo waxa la eegayay marba waxbaa la trygareynayay waxaasina waxay la socdeen materialka available-ka technologygii markaa jirtay iyo prioritieskii dadku ay lahaayeen again waxaan ku noqonaynaa thesiskii aan ku bilownay hawsha okay jid yar way samaysteen oo gravel ah maxaa ku xiga dee Maraykanku waa wadan ballaadhan weeye you can go xaafadan ilaa xaafadan kale waa tegaysaa way kugu geynaya laakiin in order to make it viable commercial ilan waxa la rabaa jidadku inay isku xidhaan population centerska iyo productive centerska iyo commerce centerska waxaasoo dhan inay isku xidhaan baa la rabaa marka haddaad dee xaafadii nuun ka dhistay iyo xaafadda kugu xigta meel fog ma gaadhaysid marka waxa la bilaabay wax turnpike wax weyn ma ahoo cusub oo kale waa isbaaradeenna yaree taalla jidka Gabiley iyo Hargeysa u dhaxaysa askarta joogto baasha yare lagaa qaadayo weeyaan that's all it is markii ay bilaabaysay isbaara legal ah bay ahayd so jidadka waxa laga dhisay toll roads baa waxa dhisanaysaa jidkaad privately baad u dhisaysaa and then wax yar baad dhiganaysaa oo waxaad ka qaadaysaa maybe 10 cents cidis gaarigii soo maraad ka qaadaysaa ama horse-drawn wagonkii soo maraa marka turnpikes baa la odhan jiray private roads bay ahaayeen way yar ballaadhiyeen baaxaddii jidadka oo laba magaalo isku xigaa isku xidhmay laba state oo isku xigaa isku xidhmay but still waa gravel roads and limitationskii ay lahaayeen bay lahaayeen generally narrow bay ahaayeen lama maintain garaynaynin oo de wax privately run ah jidadku waa wax dhib badan oo dowladnimo u baahan so kii baa la waday but sawirkan ku xiga waxaan soo agdhay isbedelka jidku waa jidkii Ohio Turnpike baa la yidhaahdaa jidkan midigta ku yaala waxba iskama bedelin wax weeyaan wax isbedelay isbaaradii weli way taallaa but it's more modern now box yar baa gaarigaaga kugu jirta oo lacagi ku jirto halkaa markaad hoos marayso sensors baa lacag kaa goosanaya and then waad soconaysaa haddaanad boxka yar haysanin lane-kanaad galaysaa manual laneska and then you'll pay cash baad halkaa ku bixinaysaa so wax badani waxa isbedelay waxa weeyaan un technologyga iyo materialska ayaa bedelay laakiin actually waa conceptku waa isla conceptkii again isbedeladaasi waxa sameynaya halkii aan kasoo bilownay baynu ku noqonaynaa aan ku xidhiidhanayna taalifteeda okay
maxaa soo kordhay markaa okay waa la sameeyey gravel roads waa la sameeyey they weren't enough at the time ma jirin gawaari ma jirin baaskiile iyo waxbaa jiray marka nimankii baaskiilada lahaa dacwad bay fureen anuu usual waxaan ku idhaha dadka jidadka samayntooda dacwad bay ka bilaabantaa waa inuu qof cawdaa oo yidhaha jid baan u baahanahay and then halkaasaa laga bilaabaya wadaxaajoodka miyaan dhisan karaa jid maxaan ka dhisnaa jidka halkuu mari doonaa jidku intuu leekaan doonaa marka nimankani cabashadoodii dowladday u gudbiyeen later on waxa kusoo beeri doona dadkii gawaarida lahaa oo markaa yaraa laakiin marka dambe soo badan doona ayaa kusoo beeray dowladdii bay kiciyeen oo yidhaahdeen waxaan u baahanahay dee jidad baan u baahanahay waxaan ma soconaya it's not enough to have gravel roads or privately owned toll roads meel ma gaadhayaan stadiadiis kuma wada xidhi karaan so dhaqdhaqaaqaasay bilaabeen marka dhaqdhaqaaqii muxuu dhalay wuxuu dhalay in la standardize gareeyo jidadkii oo la yidhahdo okay sen waayahay jid waan rabnaa sen jidka u dhisnaa so laba sawir baan halkan idinku soo dhigay okay sawirka sare macadam baa la yidhaha macadam road waa nin Scottish oo 1820skii ayuu conceptkan designkaasi cross sectionka aad arkaysaan u sameeyey look at the picture below that picture below waa mashruucan kambanigaygu hadda dhameeyey oo Illinois suburbkayga ku yaala similarities-ka u fiirso yacno waa 1820skii wuxuu concept ka sameeyey and conceptkani waa conceptka jidadka oo dhan ay ku dhisan yihiin you build a good foundation for the base and then you put the gravel on it fine gravel on it maxaa ka maqan waxaa ka maqan in la seal gareeyo sealing unbaa ka maqan but xitaa cross slopeskii wuu leeyahay drainagekii ditchkii wuu leeyahay so macadam baa la odhan doonaa later on aan magacaasna wax kaluu isku bedeli doonaa waan sharxi doonaa but waxa lagu noqday drawing boardkii baa lagu noqday this is what was existing and waxa la bilaabay in la standardize gareeyo jidadka oo cross slopes loo sameeyo ditcheska loo sameeyo safety stuff lagu xidho jidadka in la standardize gareeyo adigu keentay standardizationkaasi waxa bilowday dowladda waxa laga maarsan waayey in ay jidadku waxay ka mid yihiin even the most capitalist country in the world oo ay United States ka mid tahay one of the things ay dowladdu gacanta ku hayso jidadka ka mid wax kastoo kale waa private there's nothing ay dowladdu leedahay in America way yar yihiin dowladdu inaad aragtaa way yartahay bad waxyaabaha looga maarsan waayey waxa ka mid ah in dowladdu gacanta ku hayso infrastructure and reasoning xagga dambe aynu ka ogaan doonaa qaybo ka mid reasoningka but dowladdii waxay recognize garaysay in economic and social benefits ay ku jiraan in la improve gareeyo jidadka dhaqaaluhu inuu kor kici doono dadka isku socodkooga iyo isku dhexgalkoogu inay badan doono yacni a lot of good things marka stateskii iyo waa sawirkan waan iska sameeyeen waa state of Illinois iyo Mareykankii cooperationkoogii waa laga maarmayo cooperationkoogii simply because Mareykanku waa wadan federal dowladda dhexe wax way bixin kartaa laakiin dowladda dhexe kuma laha presence kuma laha stateska so it has to delegate waxay qabanayso waa in stateska u dirsaa kama maarsanayso markay implementation noqoto waa in stateskii loo yeedhaa okay maxaa arrintaasi sii kordhiyey waxa sii kordhiyey in the invention of automobiles 1910 Ford Model T is very popular waa gawaaridii ugu horeysay ee lagu soo saaray assembly lineka lagu soo saaray massly produced gawaaridii ugu horeysay la sameeyey Oldsmobile bay ahayn in 1901kii la sameeyey think about it 20,000 vehicles by the sameeyey 1901kii Oldsmobile sameeyey
were first mass-produced vehicles. And then Ford the assembling in weyn sameeyey gawaarida mass loo produce garaynayaan millions buu sameeyey $20 million iyo $19 million waxay baan garanay ayaa la okay gawaari baa timida markaa gawaaridu the horse-drawn wagonskii ma aha baaskiiladiina ma aha jidad bay u baahan yihiin jidad waxay u baahan yihiin aanan bumpy ahayn oo smooth ah oo aan gravel ahayn oo dee qofku gaarigu uu mari karo ilan gaariguuna ka culus yahay wixii hore lagu isticmaali wuu ka culus yahay so wear and tear baa imanaya marka waxa laga maarmi waayey in jidad habaysan la dhiso oo asphalt roads ah oo ay dadku si dhib yar u mari karaan arrintaasi waxay keentay in waxaan moodaya inay ka soo booday madaxwe kama soo boodin okay arrintaas waxay keentay Federal Aid Act-kan 1956kii baan ka soo qaatay Federal Aid Highway Act badan baa jiray 1916kii bay soo bilowdeen mid waliba wax yar buu kusoo kordhinayay bad kan maxaan u soo qaatay kan waxaa bilaabay generaal la yidhaahdo Eisenhower la odhan jiray oo World War II veteran ahaa oo madaxweyne ka noqday waqtigaasi madaxweyne ahaa ayaa bilaabay and it was very ambitious program and waxa loogu yeeray National System of Interstate and Defense Highways saad ku arkaysaan maapka sababta loogu yeerayna ninkan wuxuu soo joogay Jarmalka ayuu ka dagaalamayay and wuxuu fahmay baahida loo qabo jidadku ay u leeyihiin not just commerce-ka keliya but defense-ka marka jidadkan waaweyna Maraykanka waxa loo dhisay qayb ahaan in laga defend gareeyo waddanka waxay ku xidhan yihiin baseska waaweyn bay ku xidhan yihiin airstripska waaweyn bay ku xidhan yihiin logisticska meelaha laga helay ku xidhan yihiin ay ammunitionkii wax waliba yaalaan xitaa waxa loogu talagalay highwayada qaarkood inay diyaaradu si emergency u fadhiisan karaan diyaaradaha dagaalka marka yani dual purpose buu leeyahay commerce-kii iyo defense-ka waddanka in laga saaro marka odaygaasi markaasi madaxweynahaasi 1956kii actka uu sameeyey waa beginning of the funding of the modern interstate highway Maraykanka not only $25 billion for markaa 13 years au allocate gareeyo yidhaah lagu spend gareeyo 41,000 miles na hala dhiso oo roadway hala sameeyo but also more importantly wuxuu sameeyey mechanism cusub oo lagu fund gareeyay jidadka wuxuu sameeyey hay-ad la yidhaahdo highway fund magaceedu highway waxa la yidhaahdaa interstate highway fund highway trust fund highway trust fund muxuu yahay it's not that different from actually haddii aad road authority-ga Somaliland u shaqeyso it's pretty similar to that waxa weeyaan gaasoliinta soo degaysa ee la import garaynayo ayaa laga qaadayaa taxes laga qaadaya the last one 1993 18 cents per gallon bay ahayd lacagtaasaa lagu fund garaynaya jidadka by the way in Somaliland waxaa jira similar system kaan sheegayo Somaliland Road Authority-ga loo dejiyay system caynkaasa loo dejiyay I don't know inuu shaqeeyo siduu hore u shaqeeyo sida loogu talagalay inuu shaqeeyo but system caynkaas oo kale ah oo ayaa loo sameeyey oo actually ay fuelka markuu kasoo degayo barbaro oo kale la tax garaynayo maadaama aan retail lagu tax garayn karin oo difficult tahay in gas stationska taxka lagu ururiyo and then lacagta kasoo baxda waxay ahayd in dedicated looga dhigay jidadka not sure idinkaan hadhow ii sheegi doono si u shaqeyso iyo inay shaqeysaba anymore but familiar baan xoogaa ku yar ahaa at some point marka waxa kaluu sameeyey systemkaasi 1956kii la implement gareeyey wuxuu bilaabay in continuously ay dowladda federaalka uga qaadato
qayb inay fundingkii maadaama mechanismkii lagu fund garaynayo la sameeyey in ay continuous loo fund garayso fundingkaasi markaa wuxuu bilaabay in la standardize gareeyo jidadku awal isku width ma ahayn lane markingku uniform ma ahayn oo qof waliba state waliba wuxuu doonu iska isticmaali jiray marka wixii oo dhan baa uniform laga dhigay hadda if you go anywhere in the United States you know driver perception is very important inay standardized lahaato calaamadaad halkan ku aragtay waxaad rabtaa inaad xagga kalena iyadu sideedii ku aragto haddaad tu kale ku aragtid the confused baad ku noqonaysaa so wixii oo dhan baa la standardize gareeyey and wax weyn bay kusoo korisay marka waa landmark act buu ahaa 1956 Federal Aid Highway Act kaasi so just to give you an idea in 1956 waxaan nidhi $25 billion ayaa lagu spend gareeyey highwayska in 2021 Biden wuxuu pass gareeyey $1.2 trillion another trillion dollars ayuu pass gareeyey in lagu spend gareeyo jidadka you can see so every 13 years every 12 years lacag baa lagu soo sii daaya jidadka lagu dhiso and it has been increasing ever since from 25 billion to 1.2 trillion waad fahmi karaysaa difference u dhexeeya okay now qaybta afraad baanu imanaynaa oo modern road construction late 20th century now waa la isla helay wixii oo dhan waxaa la helay asphalt in la isticmaalo roads oo jeedkii smooth laga dhigo waxaa la bilaabay in designkii la standardize gareeyo oo jeedkii si loo dhisayay standard laga dhigo waxaa la helay fundingkii baa la helay marka basically waxaa la helay interstate system waddanka dhan isku xidha but halkaasay ku joogsatay hawlihii jidadku marka ilin jeedkii rudimentary jidad ku filan waa la dhisay but arrimuhu saan horeba ugu soo sheegnay thesiskeena jidad waxan isma taagayaan because waxa drive garaynayaa wax kale waxa drive garaynaya technology waxa drive garaynaya new material waxa drive garaynaya perceptionka iyo prioritieskka dadka marka now jidkii waa la helay laakiin prioritieskii dadku waxay u jeesteen technology cusub oo badan baa soo baxday marka jidkii sidee loo modernize gareeya sidee loo gaarsiiyaa level ka weyn de meeshii u taagna capacitygiisa loo kordhiyaa safetygiisa loo hagaajiyaa hadda pictureskan aanu soo qaadanay waxay ka mid tahay smart roadska waxyaabaha kusoo kordhay look at the lighting system before and afterka marka la isticmaalayo pressure sodium lights iyo LED lightska difference u dhexeeya clearly safety waa la improve garaya halkan technology baana drive garaysay in isbedelkaa la sameeyo dadkii waxay bilaabeen in ay environmental conscious noqdaan oo greenhouse gaseskan iyo waxaan la yareeyo emissionka la yareeyo fossil fuelka burningkiisa la yareeyo waxay bilaabeen electric cars baa la bilaabay electric carskii jidkii wuu dhisan yahay wuxuu dhisan yahay gas stations in a mil every few kilometers ku yaalaan so waxaa la bilaabay in charging stations maadaama ay soo kordhay gawaadho cusub oo aanan gasba qaadanin oo electric ku socdaay in la sameeyo charging stations these are charging stations right here at this corner waxaa la bilaabay in ay technologyga loo isticmaalo in trafficga flowga lagu monitor gareeyo si ay delayska loo yareeyo by installing sensors on the ground kuu sheegayo what's ahead of you trafficgu siduu yahay inaad ka leexato jidka ka horeeyo oo jamid yahay in kale so jidkii muu joogsanin although jidkii semi modern haddana smart roads baa bilowday so tadawarkii wuu sii soconayaa as long as technology u isbedelayso as long as new materials la keenayo as long as bini aadanku prioritieskisa isbedelayaan jid dhisidu
waxaa laga yaabaa inaanay sidii hore noocii hore yeelanin laakiin weji kalun bay yeelanaysaa okay tadawurka cusubeen aan sheegaynaa jeedkii waa la dhisay marka dadka maskaxdoodii hadda priorities kala galay okay jid waynu haysanaa laakiin jidku dhisistiisu waxay leedahay effect bay leedahay wax waliba cause iyo effect buu leeyahay so jidadkii laami baa laga wada dhigay laamigu ma aha porous material ma aha biyuhu hoos ma gali karaa biyihii dhulka galayay halkay tegayaan waaya waxyaabahani waxyaabaha hadda Somaliland qaybo ka mid ah haysta weliba Hargeysa iyo magaalooyinkan Boorama iyo heliga ku yaal ishuyada haysta jidkii waa laami baa laga dhigayaa when you do that waxaad ka soo horjeesanaysaa natural state-kii groundka biyihii dhulka geli lahaa ayaad joojinaysaa marka biyihii waa inaad meel u samaysaa haddaad meel u samayn weydo waxay samaynayaan biyihii storm water runoff baa bilaabmaya waxay tegayaan meesha doonaan bay jiidhayaan guryahay jiidhayaan dadkay qaadayaan erosion bay dhalinayaan dooxyo cusub bay samaynayaan maxaan ku idhahdaa waxay samaynayaan ecosystemkii balanceka ahaa ayay imbalance ka dhigayaan habitats dhan oo natural ahayd bay baabi'inayaan marka dadkii prioritieskoogi waa isbedelay waxay idhahaan okay jidkii waan helay laakiin jidkii helistiisii dee waxyaabo kaloo inoo keeno awal dhibaatay inagu haynin marka waxa la bilaabay in environmental conscious la noqdo la sameeyo hay-ado state waliba u sameeya ay ka mid tahay Illinois Environmental Protection Agency oo waxyaabahaasi ka shaqeeya marka waxaa la promote garaynayaa in footprintka la yareeyo stormwater management systems baa la sameeyey footprintka fossil fuelka la burn garaynaya la yaraynayaa in jidadkii la recycle gareeyo sawirka halkan ku yaala wuxuu tusayaa which is haddaad Illinois joogto jidadka waaweyn hadda la dhisayo jidka intoo la remove gareeyaa la replace garayn jiray awal not anymore materialkii meesha yaalay baa la recycle garaynaya iyada lafteedii baa base laga dhigaya marka maxay fududaynaysaa arrintaasi waxay fududaynaysaa inaad fossil fuel aanad burn garaynin inaad sustainable ay noqoto constructionkii uu sustainable noqdo gawaadhidiis emissionka bixinaysa greenhouse gaseska samaynaysa inay yaraadaan wixiiba meeshii baad ku process garaysay and in fact it's not just this meelaha waaweyn highwayada waaweyn ee Mareykanka especially kuwan Chicago garkeed sometimes plantka dhan ee concrete-ka ayaa mobile intoo laga dhigaya meesha jidka laga dhisaya agtiisa si ayna truckinku waqti badan ugu qaadin inay soo drive garayaan so again waxay ku tusaysaa technology-giina waa la helay materialkiina waa la helay laakiin now prioritieskii dadka ayaa dhinac kale u leexday oo it's no longer jid inaan helay enough ma aha dee jidkii hawlo kaloo la yimid marka waa in wax lala qabta waxyaabaha kale smart roadsku ay leeyihiin technology-ga enhanced technology-gu ay keentay waxaa ka mid ah mashiinadii jidka dhisayay ayaa automated wada noqday gebiga waxaa hadda jirta automated paving machines laser guided graders drone surveyingka samaynaya bahasha meesha ku sawiran rollerkaasi it can take the temperature of the asphalt it can set the rolling patterns it can tell you all the things uu qof samayn lahaa oo dhan bay samaynaysaa marka maxaa kordhay efficiency-gii ayaa kordhay safety-gii baa kordhay yani technology-gu waxyaabahay kusoo kordhinaysa marka jidkii muddo dheer kugu qaadan lahaa inaad dhisto ama aad design garayso waqtiyaro kooban buu kuu qaadanaya because of the technology iyo enhancementka laga gaaray technology okay qaybtii shanaad baynu usoo galay qaybtii shanaad waxayna leedahay future directionka loo socdo xagee loo socdaa okay modern roads way helaan Mareykankii jid waaweyn oo balbalaaran oo ay gawaarida geliyaan but adigu driverskii weli halkii bay technology-gii weli way soconaysaa
technology-gana kama hari kartid marka waxa bilowday in autonomous vehicles ay yimaadaan autonomous vehicle waa gaari isagu iswada marka gaarigu inuu isagu iswado wuxuu u baahan yahay jid the networks sensor networks of sensors oo gaarigii adigaba kuma baahna anymore gawaaridii iyagaa isla communicate garaynaya jidkiina iyagaa la hadlayo xitaa sometimes decisionskii uu bini aadamku sameynayay 10 miles ahead of you haddii ay traffic jam ka jiro adanuysanniyo jidkaan qaataa in ka leexda isagii baa go-aankii ku gaadhay he's talking to the car next to him the car in front of him the car behind you jidkiina wuu la hadlaya marka waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin new technology iyo retrofitting in lagu sameeyo payment markingka in laga dhigo more visible waxyaabaha gawaarida dee guide gareeyuu ka mid yahay sensors in jidka every so many feet in sensors or so many kilometers for sensors lagu sameeyo yani waxyaabo badan oo yaa soo baxay maxaa kale soo baxay futureka maxaa kale soo socda waxa kale soo socda futureka waa anigii hore uga hadalay dadku waxay ka bini aadamku waxay eeganayaan jidkii way heleen laakiin environmentkii baa loo noqday dadku waxay isku dayayaan inay eco-friendly materials la isticmaalo in solar system la isticmaalo in jidadkii gawaarida awal dee hib bay ahayd in the 60skii suburbska markii la dhisayay jidad waaweyn iyo gawaari waaweyn hadda wax loo noqonaya dib baa loo noqonaya especially in the urban area waxaad arkaysaa halkan dadku waxa emphasis la saaraya wixii awal emphasiska la saaraya lama saarayo waxa la saaraya in la sameeyo green roads where bikersku are as important yet as the vehicle laba waxba waa ugu fiican yahay waxan bike emission ma sameynayo number 2 dadkii caafimaadkiina ugu fiican yahay and you traffic jamna ma create garaynayo sidewalks waaweyn oo balbalaadhan oo la lugeeyo marka dhinacii caafimaadkana waa u fiican tahay dhinacii yani emissionkana waa u fiican tahay waa waxyaabaha hadda hargeysa oo kale sidaan ku arkay I actually waxyaabahan urbankay ku badan yihiin hadda Chicago you will be surprised by bike passeska ku yaala caadi ma aha meel kasta wuu ku yaalaa traffic signals u gaaraa loo sameeyay hadda iyaga oo la shaqeynaya kuwa gawaarida waxyaabaha actually ay ka benefit garaynayaan magaalooyinka especially hargeysa oo kale dhul jid lagu fidiyaa ayna helin oo modes kale oo transportation ay la isticmaalo iyo in bike lanes la sameeyo sidewalks la sameeyo ay dadku lugeeyaan si loo yareeyo de maadaama aan guryihii la duminayno onan jidkii la ballaarin karayn and it's good for the environment it's great for the environment maxaa kale ku cusub environmentka materialkii baa xitaa research lagu sameynaya waxa la sameeyey porous concrete iyo porous asphalt ay biyihii maxay storm water management systemka aan hadda ka sheekeyna biyihii intay ku dhacaan asphaltka tegaye meelan ognahay u socday xawliga ku socday dhulkii bay hoos u galay and that creates a sort of a natural process where the water goes into the ground aquiferku uu replenish noqdo oo ay xitaa biyuhu aynay naga dhabaanin oo ceelasha laga qodal biyo laga heli karo waxa kaloo la faam garaynayaa power sourcekii yaa la bedelaya green power baa haweedan dushoodu iska bannaan yihiin baa la dhigayaa solar panels si ama ay u light gareeyaan jidka ama ay the neighborhoodka areada ku degan one green energy so waxay ku tusaysaa yani yes jidkii waa la helay laakiin prioritigii dadku dhinac kale u socotaa hadda marka dhinaca waa in la accommodate gareeyaa technologygii accommodate gareyn lahayd ma la keeno
conclusion. The conclusion kuwa halkan ka bilowno. I hope inaad fahanteen meelaha ay soo mareen Maraykanku. Yacni meel fog bay ka soo bilaabeen. The good thing is technology-ga iyo materialkii ay iyaku aanan available-ka u ahayn ama ayna aqooniniba hadda waa la yaqaan. So you can have an asphalt anywhere in the world. You can have gravel roads anywhere in the world. You can have technologies can kala la isticmaalaya payment markings can standardization ka information key wixii waa wada available. But tadawurkaasi soo martay America. Halkaan kuma joogsanayso. You know, we will be seeing way more waxyaaba inaan hadda arkayno soo socdaa jira oo mustaqbalka iman doona. This marks the end of our presentation. Thank you for listening, and if you would like to learn more or get in touch, please visit us at somaliengineers.org.